Оно будет так, все, мы можем приступать, да? Добрый день. Мы сегодня вместе... Да, все. Добрый день. Мы сегодня вместе набрали профессор Таними. Он президент Международной ассоциации имплантологов полости рта, глава Таними Академи, также член научного совета в университете Динсбург-Эзен и приглашенный профессор в университете Детройт-Мерси и в Киевском университете. Профессор доктор Мазан Тамими хочет поделиться с нами. У него есть программа по обучению имплантологов с международной сертификацией. Собственно, это сегодня основная тема нашего вебинара. Поэтому давайте поприветствуем профессора Тамими и дадим ему слово. So, you're welcome. I'm doing that. Thank you very much, and thank you for giving me this opportunity to speak this webinar to the Russian-speaking colleagues in all the Russian countries and around the world. And today we want to introduce for you the new generation of education and certification in oral implantology, which is the IBOI. Добрый день, спасибо большое за возможность говорить. Рад всех приветствовать. Мы сегодня будем говорить про IBOI, международную сертификацию по имплантологии полости рта. So this is the international famous certification of IBOI will grant the people a high prestigious certification and acknowledge their high level in practicing implantology for the safety of their patients. IBOI дает возможность сертифицироваться в международном формате для получения сертификата международного образца и подтверждения навыков и знаний врача имплантолога. And of course, our website now is also available in Russian language. И на сегодняшний день наш веб-сайт открыт и на русском языке. So let me introduce to you our steps of education. Так, я хотел бы представить этапы нашего образования. So our aim is to teach the dentist a good systematic education step by step from A to Z in 10 modules over 1 year. Наша задача, наша основная идея обучить врачей-имплантологов от А до Я в 10 модулей по имплантологии полости рта. And after our participants attend this 1-year program, they will get a certificate fellowship in implantology. После 10 модулей, которые будут проходить на протяжении года, участники получат fellowship в имплантологии полости рта. Now, if the participants wants to get this highly prestigious certificate in IBOI, then they need to attend one special module called Comprehensive Board Review Module. Для того, чтобы получить признаваемый международно престижный сертификат IBOI, они должны пройти модуль 1. So this is a 2 days intensive advanced course. Это интенсивный двухдневный продвинутый курс. And then the participants, they can sit on the following day for part 1 and part 2 examination. И после этого они могут пройти экзамен, который состоит из 2 частей. And of course, if they pass the exam, they will be designated with a certificate and a medal of this diplomat status of the IBOI. После того, как в результате успешного прохождения теста можно будет получить сертификат IBOI. And of course, our program is accepted on a university level as a part of a master degree from Germany. Также эта программа является частью программы магистерской в немецком университете. So now let me explain to you in details about our education system. Давайте более детально объясню нашу систему образования. So we will be teaching 10 modules
over 1 year in different countries around the world. Мы будем обучать 1 год для разных стран всего мира в 10 модулях. And of course, the participants can get this American degree, a fellowship in implantology. Ну и, конечно, участники получают американскую fellowship в имплантологии полости рта. And if the people, after they complete this education, they will collect 200 continuing education points. После окончания обучения человек, который прошел это обучение, получает 200 баллов CE. And then anybody is collecting these 200 credit hours points is ready to come to the exam. И тот, кто собрал вот эти вот 200 часов, может пройти экзамен. Тот, у кого есть эти 200 часов CE, может пройти экзамен. This exam will lead you after successful examination to have this prestigious certificate. Собственно говоря, экзамен обеспечит возможность получения вот этого престижного сертификата. And now we will speak also to you about the master degree which we offer through our partner university. Также посредством наших партнерских отношений с университетом мы помогаем в получении степени мастерс, магистерской степени. So our partner university is Duisburg is a university in Germany. Собственно, нашим партнерским университетом является университет Duisburg-Essen в Германии. And this program is part-time program over 2 years. И эта программа является частью двухгодичной программы. And so you don't have to leave your country. You can go back and forth to Germany and finish the program. Вам не приходится долго оставлять свою страну, вы можете возвращаться в Германию для того, чтобы проходить какие-то этапы обучения. Because there is online lessons on the internet. Это благодаря возможности проходить какие-то части образования онлайн в интернете. And there's practical training. You can do it in Germany, in the university, or you can do it in Jordan, for example. Есть практические занятия, которые вы можете проходить в Германии в университете, можете проходить в Иордании. Or you can do it in my recognized training institutes around the world. There we have many clinics who can offer patients, and you can do the training under the supervision of Tamimi Academy supervisors. Помимо этого, по всему миру есть клиники, есть университеты, которые сотрудничают, в которых вы также можете проходить практическую часть образования. And of course, if you write a master thesis, then you will get the master degree. И к тому же, естественно, если вы напишете магистерскую работу, вы получите степень магистра, степень мастерс. And then you are ready with this higher degree. И тогда вы получаете уже высокое образование. So now let's introduce to you Tamimi Academy. Давайте я представлю теперь Tamimi Academy. So Tamimi Academy is an American institute for continuing dental education. Это американский институт для продолжения стоматологического обучения, для дополнительного стоматологического обучения. And Tamimi Academy is teaching these 10 modules. Tamimi Academy предлагает 10 модулей по дипломного стоматологического образования. So the dentist who wants to learn implantology, стоматологи, которые хотят изучить имплантологию, we designed 10 modules. Для вас у нас есть 10 модулей. Each module is 2 days weekend. Каждый из которых подразумевает под собой 2 дня на выходных неделю. So every 1 month there is only 1 weekend for study. И по сути каждый месяц есть 2 дня для обучения. So our program is starting from introduction, 1 module. Наша программа состоит, первая часть это введение. Then we teach our students anatomy of head and neck. В втором модуле мы обучаем анатомии и шеи. And then they will understand all the emergencies or the medications, how to deal with the patients with different medical history. В третьем модуле мы рассказываем про
анестезию, про фармакологию, про возможные осложнения и про то, как вести пациентов с отягощенным общим анамнезом. Then we teach our students all the cone beam CT, the X-rays, the digitally planning, the digital smile design, everything with up-to-date in planning. В четвертом модуле мы рассматриваем то, что касается всего планирования, связанного и с рентгенологией, как конусно-лучевая томография, и с планированием улыбки, как DSD. И в основном мы обучаем всем современным методам планирования в имплантологии. Then we have an intensive 2 modules about surgery in implant. После этого у нас два интенсивных модуля про хирургическую часть в имплантологии, основной продвинутый. After this, we have also two modules about the prosthetics in implantology. После мы проводим два модуля, точно так же базовый и продвинутый, по протезированию в имплантологии. Then we have another 2 modules about soft tissue management and periodontics and all the augmentations techniques. После этого два модуля, которые посвящены работе с мягкими тканями, разным родом аугментации, твердым тканям и мягким тканям, и пародонтологии в имплантологии. So I have this experience with this 1-year program. I was teaching it for the past 15 years worldwide, and we have the experience that our students, once they follow our program, they will finish on a very high level of implantology. У меня есть 15-летний опыт преподавания подобной годичной программы для различных студентов, и мой опыт говорит о том, что студенты, врачи, окончившие подобное 10-модульное образование, получают высокий уровень образования и достаточно высокий уровень клинических мануальных навыков. And as I said earlier, our students, after they finish this 1-year program, they will get automatically, without any examination, the fellowship in oral implantology. И, как я уже говорил ранее, автоматически студенты, прошедшие 10 модулей, получают fellowship в имплантологии. But of course, then they are ready now to sit for the examination of the IBI. Конечно, никто мог прийти к экзамену в IBI. Now, let me discuss with you the process of the examination. Давайте я чуть-чуть более детально расскажу про процесс экзамена, процесс прохождения экзамена в IBI. The participants will sit for a written examination. It will be a multiple choice examination. В первую очередь, первая часть состоит из тестового письменного экзамена. The examination will be in different languages, in English and in Russian. Экзаменировка может проходить на разных языках, на английском и на русском. And the participants must score 70% to be passed this exam. И для того, чтобы пройти этот экзамен, участник должен дать хотя бы 70% правильных ответов. Then the participants, they can do the oral exam on the same day or maybe within 3 years, because the oral exam is case presentation. И второй частью является устный экзамен, который себе представляет презентацию клинических случаев. Он может пройти в этот же день, либо на протяжении 3 лет после прохождения первой части экзамена. So the examination in part 2 is only an oral exam discussing with the examination committee. И вторая часть, по сути, состоит только из обсуждения с экзаменационным комитетом клинических случаев. And of course, the examination committee, it's a board of directors, many famous professors around the world. И наша квалификационная комиссия состоит из различных уважаемых профессоров со всего мира. So I am the president of the IBOI. Профессор Тамим является президентом IBOI. And I have with me around 30 board of directors. И вместе с ним 30 директоров различных комиссий. These professors, they are coming from different universities around the world. И эти профессора, они приезжают с разных университетов со всего мира. And they will prove to the successful participants that they pass very tough examination and they deserve
this certificate. И по сути их участие доказывает, что их участие и согласие доказывает, что человек правда строго доказал свои знания и заслужит получения этого сертификата. And of course, we have an experience of 15 years of teaching such programs and moving our colleagues to a high level of education. И у нас есть 15 лет успешного процесса образования подобных годичных структур. So let me share with you a photo gallery of what we have been doing for the past 15 years. Давайте я вам покажу фотографии того, чем мы занимаемся на протяжении последних 15 лет. So if you can see here, На данном слайде we started this course in Jordan 15 years ago. мы начали этот курс в Иордании 15 лет назад. And you can see the participants. И вы видите участников. We do our courses in a very nice ambient. We do it in 5-star hotels, the theoretical part. Как правило, мы проводим в достаточно комфортных условиях наши курсы. Это, как правило, 5-звездочные отели. And if you can see, then the students will do the exam afterwards. И вы видите, как студенты проходят экзамен. So this is the style of the examen. Это так проходит экзамен, это письменная часть. Exactly. So you can see that the examination is really very serious and official exam. И вы видите, что это проходит достаточно серьезным образом. Это ответственный, серьезный экзамен. And this is the way of the oral exam. It's different stations. И это то, каким у нас происходит вторая часть, устный экзамен. Есть разные этапы у этого экзамена. So the student will move to different stations from 3 to 5 stations and meet 5 different examiners. Студент будет проходить несколько разных экзаменаторов, он будет проходить разные этапы, и, соответственно, ему будет получать разные вопросы, всесторонне объемлющие его работу. But at the same time, we care about our participants because they are all dentists and they want also to enjoy the teaching in a very good, relaxing atmosphere. Кроме того, мы прикладываем значительные усилия для того, чтобы участники нашего образовательного процесса получали удовольствие от этого процесса. Они все являются стоматологами, и мы хотим позаботиться о том, чтобы им было комфортно во время этого образования. So always our courses are, as I said, in 5-star hotels, and our participants can get good food during the course. И участие, в частности, участие в 5-звездочных отелях дает нам возможность хорошо проводить даже питание на высоком уровне. And I can see now there's many female dentists. They like to be implantologists. This is different from 15 years ago. Now more girls want to learn this surgery technique. И в последние годы я вижу, что все больше женщин, что за 15 лет дает мне возможность что-то увидеть, что-то новое, потому что раньше было не так, сейчас гораздо больше девушек хотят освоить имплантологию. And also I like to share with you also same story of success in Kuwait, also since 15 years. Точно так же 15 лет мы проводили в Кувейте. And this is our partners in Sudan also. We started also 14 years ago. И это также наши партнеры из Судана, с которыми мы начали сотрудничество 14 лет назад. And this is also some photos of our courses. They are the same concept, same thing. И это точно та же концепция, это фотографии из точно таких же наших курсов, которые проходили по точно той же концепции. And also our program also in Egypt, in Cairo University. И вот наша программа в Египте, в университете в Каире. And of course, our students, we teach them also many techniques. They can try it on cheap heads, on models before they do the practice. И также мы обучаем наших студентов изначально на муляжах, на каких-то моделях, на животных, прежде чем они смогут приступить к практике. This is very nice photo. I always remember how is the dentists are collecting and they want to learn over the supervisor. Я очень люблю это фото, оно очень хорошо демонстрирует, как стоматологи стремятся знать, как они пытаются ухватить то, что им доносит преподаватель. And also we teach our participants how to take care of the human in case of emergency, CPR, and so on. Безусловно, очень важно, мы обучаем наших студентов, как вести себя в случаях необходимости неотложной помощи. Тут уделяется значительное внимание в наших курсах.
because at the end we are working on humans and we want to make sure the safety of our patients. Ну, безусловно, это связано с тем, что мы работаем с людьми, мы желаем безопасности для наших пациентов. And of course, we do practical training afterwards on patients. Ну и, конечно же, клиническое обучение на живых пациентах. And I will share with you some photos also from our practical training. Я бы хотел продемонстрировать несколько фотографий с наших клинических занятий, с наших клинических тренировок. So you can see here our students. Здесь наши студенты. And they are doing their practical training. Наши ученики проходят их практическую часть образования. And they are learning from each other. И они учатся друг у друга. Because they are assisting each other during the surgery. Потому что они ассистируют друг другу во время хирургии. And there is always a professor is supervising the students. И, безусловно, на каждом этапе есть профессор, который наблюдает и перепроверяет то, что делают студенты. So it is a very high modern way of practice on patients. Это очень высокий, очень современный способ практического обучения с живыми пациентами. So the professors can discuss the cases and plan the cases with the participants. Профессора могут планировать и впоследствии обсуждать клинические случаи с участниками обучения. Then the participants will do the cases under supervision of the teachers. И они проходят под наблюдением своих преподавателей эти клинические случаи. So this is the way our students can do the operation with confidence because they have the support from the teachers. И это обеспечивает спокойствие для наших студентов, потому что они получают полную поддержку со стороны обученных тренированных профессоров. And our students had the opportunity to continue the master program. And this is 13 years ago, our first group of dentists who finished our one-year course. They went to Germany and to Austria to take the course. На данном стадии группа наших студентов 13 лет назад, которые прошли изначально годичное 10-модульное обучение, а потом решили продолжить свое образование, получая магистерскую степень в Вене и Германии. So this is a very nice memories. We keep it with us. This is the history how we helped many colleagues to get the master degree. И это все для нас важный этап нашей истории, как мы помогали нашим коллегам получать магистерскую степень, получать достойное образование. And these are the memories from the university. Это уже фотографии из университета. And of course, always we give very high class graduation ceremony for our students. Безусловно, мы всегда проводим высококлассную церемонию награждения по окончанию обучения для наших студентов. And always our students are really appreciated by top officials. So for example, in Jordan, when we made the course, Prince Alia bint al-Hussein, she was the patron of the ceremony and gives certificates to the people. Ну и, как правило, в наших церемониях присутствуют очень высокопоставленные, уважаемые люди, которые своего рода свидетельствуют и поддерживают эти церемонии, поддерживают это образование. So you can see the big ceremony and party for our students. И увидите, насколько большая церемония, насколько большой это праздник для наших студентов. So this is a very good promotion for the participants when the people and the press, they see what certificates they got. По большому счету это помогает людям вокруг и прессе видеть, какого класса, какого уровня сертификата, какого уровня образования получают наши студенты. So our students are really very happy that they take their certificates in a very good ceremony. И, как правило, наши студенты очень довольны тем, что они получают это все в достойной торжественной обстановке. So this is our concept. We teach the people not in a classical university way. We teach them in 5-star hotels. They do practical training. They do in good clinics, private clinics, and at the end they get very good party and ceremony, so they can celebrate because these are dentists, not young students. Understand? И это значительное отличие нашего образования от классического университетского. Мы даем хорошие условия для образования в хороших частных клиниках с
с уважаемыми профессорами, серьезные церемонии, потому что люди, которых мы обучаем, это уже не студенты, это уже, как правило, практикующие стоматологи. And you can see even the president of the country in some countries is giving certificates to our students. В некоторых странах даже президент страны вручает сертификаты нашим студентам. Or minister of health or minister of higher education in different countries. Либо же в некоторых странах это министр высшего образования или министр здравоохранения. So this is our concept of education. Это концепция нашего образования, образования, которое мы предлагаем. And now our plan is to make life easy for the dentists around the world. Мы стараемся делать жизнь более легкой для стоматологов по всему миру. So the teaching will be as much as we can in many countries around the world. Поэтому образование будет проходить в максимально большом количестве стран по всему миру, насколько мы можем в большом количестве. So this year we will start our one-year program. В этом году мы начнем нашу годичную программу. We will start in Ukraine, в Украине, in Russia, в России and in many Russian-speaking countries. И во многих русскоговорящих странах. And at the same time, we will also start our courses again in the Middle East. И точно так же мы начнем наши курсы на Среднем Востоке, in Europe, в Европе and in America. И, безусловно, в Америке. And I want to tell you, once you have this International Board of Oral Implantology, и я должен сказать, что как только у вас появляется вот эта международная степень патологии, you will be accepted as an implantologist in many countries. Вы будете приняты как имплантолог в большом количестве разных стран. У вас диплом подтвержден в большом количестве разных стран. So there is in some countries, for example, the Gulf countries, you cannot place implants on patients unless you have a privilege of a high certificate like this. И по большому счету для многих стран это будет подспорьем того, что вы сможете установить имплантаты в этих странах. And now also our patients are aware that they need to have the implants by highly qualified, internationally qualified dentists. И по большому счету наши пациенты понимают, что они бы хотели получить имплантаты от более высокотренированных, более обученных врачей-имплантологов. So we are really proud. We are introducing to the public, to the society, an implantologist with a high level of education and qualification. И по большому счету это часть нашей миссии. Мы представляем обществу имплантологов с высоким уровнем профессионального развития. So if you are a beginner in implantology, если вы начинающий имплантолог, начинающий в имплантологии, or you're already an advanced implantologist and having big experience and doing many cases, либо же даже если вы уже продвинутый имплантолог, у вас есть большое количество клинических случаев, and you need your patients and your society and the world to know you are different, и вы бы хотели, чтобы общество и чтобы мир знали о том, что вы умеете, чем вы занимаетесь. You need to have this certificate in your clinic, IBOI. Этот сертификат в вашей клинике позволит вам доносить эту информацию до людей. Because all the people in the world and the patients will know this dentist who has IBOI, that means he is on a high level, he is practicing implantology with safety. По большому счету, это будет свидетельство для ваших пациентов, для людей, что врач, который получил сертификат IBOI, он устанавливает имплантаты корректно, он занимается этим с должной степенью ответственности, и он заботится о своих пациентах. So please follow our website and our Facebook pages to know when is the examination in each country will be starting and when is the courses are starting. So you can register with us and join us. Поэтому, пожалуйста, следите за нашим веб-сайтом и нашей страничкой на Facebook для того, чтобы понимать, когда будет начинаться, когда будут происходить экзамены, либо когда будет начинаться образование в той или другой стране. So please, if you have any questions,
Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-либо вопросы, and you want to know more information, и вы бы хотели больше количества информации, just please visit our website of IBOI. пожалуйста, перейдите на наш сайт IBOI. And looking forward to meet each one of you personally when you become a graduate of our programs. И я буду рад видеть каждого из вас, кто пройдет образование, рад вам помочь в этом. Thank you very much for giving me the opportunity to speak to this wonderful group on this wonderful page on Facebook. Спасибо вам большое за возможность рассказать, поделиться с вами нашими идеями, нашими целями. И спасибо большое за внимание. Спасибо вам большое. Thank you. So probably we can have questions for now. Just let me check. Do we have questions? Да, мы. So it would be okay if somebody asks questions. Yes, with a pleasure. Так, да, у нас сейчас есть время, вы можете задавать вопросы на страничке Facebook, допустим, и мы будем рады на них ответить. So I think we have kind of a little time to wait. No problem. To have the questions. How long did we speak? I guess 31 minutes. 31 minutes. Close to 30 minutes, half an hour. 30 minutes. Okay, very good. Let me change it. Let me check it here. Great opportunity for the implantologists. Попросили, чтобы они печатали вопросы, когда они смогут посмотреть, а мы потом сможем им отписать. As far as some people were attending our webinar during we were speaking, and probably they started it from the very beginning, it takes time for them to watch the whole series. Yeah. So they will ask questions in advance, and I will just explain them that we will answer them. If they will watch it, for example, today or tomorrow, we'll try somehow to connect to answer them. I will tell that for them, okay? Okay, yes. Дорогие друзья, в контексте того, что некоторые из вас смотрели, многие из вас смотрели это не сначала, вы можете писать свои вопросы в комментариях, и мы с радостью постараемся вам на них ответить. И еще раз спасибо большое за внимание. Спасибо вам. Thank you a lot. That was a great pleasure for us. So, хорошего дня, и мы ждем ваши вопросы. All right. So,